letztes Mal hatten wir das mit der Pizza gemacht. Meeting with Nivas. Take delivery of the pizza. Okay. Gut, das ist nur eine Cutscene. Pizza delivery. Das ist unsere Medizin jetzt, ne? It's Nivas again. Except this time they are wearing a Euclid's pizza uniform. Euclid's, a better pie, and we can prove it. The reference seems kind of obscure for a pizza drawing. Don't look too surprised. I'm an independent operator. I handle a wide range of businesses. Unter anderem Medizin. Economy like this, you gotta hustle. Ja. So, here's your pizza, and here's your other package. I hope it helps. Also mich würde das interessieren, was mit dieser Phage ist. Nivas hands me an unlabeled prescription bottle. It's clearly a knockoff. Good work getting that money together. If there's anything else you need, you know who to call. Okay, wir haben unsere Medizin. Jetzt geht's los hier. Oh, I had no idea. You could put donut in the oven? Broiler, enjoy. What's this? It's in the zine. I had no idea. What's this? It's in the zine. Also müssen wir die Zine lesen dann gleich. Ja. Hack your body to repair a damaged nerve in your arm. Wir können ja erstmal ganz kurz in die Zine gucken. Wo waren wir denn? Das hatten wir gelesen. Das Tutorial hatten wir gemacht mit den Loops. Die Runtime Errors hatten wir. Exa Language Reference Guide. The Exa Virtual Machine Exa VM allows many execution agents access to execute in a shared network of host computers. Within a network, Exas can be dynamically created, destroyed, and transformed from one host to another. The Exa VM enables all Exas to run independently and simultaneously, even when multiple Exas are located within the same host. An Exa's program consists of a series of instructions. Each instruction requires 0 or more operands. The operand required by each instructions are specified using short abbreviations. R is a register, RN a register or a number between -999 and +999. L is a label defined by a mark pseudo instruction, abstract or pseudo. X. The X register is a general purpose storage register and can store a number of a keyword or a keyword. Das hat man alles schon. T register is a general purpose storage register and can store a number or a keyword. Is also a distinction for test instructions. And is a criterion for conditional jumps, T jump, F jump. F is a register that allows access to read and write the contents of a held file. When an Exa grabs the file, its file cursor will be set to the first value in the file. Reading from the F register will read the value. Writing to the F register will overwrite this value. After reading or writing the F register, the file cursor will automatically advance. Writing to the end of the file will append a new value instead of overwriting. M register controls the Exa's message passing functionality. When an Exa writes to the M register, the value will be stored in that Exa's outgoing message slot, while another Exa reads from the M register and receives the previously written value. Both numbers and keywords can be transferred this way. Keywords? Okay. If an Exa writes to the M register, it will pause execution until the value is read by another Exa. If an Exa reads from the M register, it will pause execution until the value is available to be read. If two or more Exas attempt to read from another Exa at the same time or vice versa,
one will succeed, but which one succeeds will be unpredictable. By default, an EXA can communicate with any other EXA in the same network. This can be restricted to EXAs in the same host by toggling the global local setting in the Exodus interface, or by executing a mode instruction. An EXA in global mode cannot communicate with an EXA in local mode, even if they are in the same host. Some hosts running the EXA VM may provide access to connected hardware through the use of hardware registers. Okay, das haben wir auch schon. The pound sign following by characters such as power or enable. Depending on the host configuration, hardware registers may be readable and writable, or only readable or only writable. Copy value, ID. Add the value of the first operand to the value of the second operand and store the result in the third operand. The same syntax is used for the SUBI, subtraction, muli, divi, and the modi modulo. Huh. Swizzle the value for the first operand using the value of the second operand as a swizzle mask and store the result in the third operand. The swizzle instruction can be used to rearrange and or extract the digits in a number as shown. Input mask. Also wir haben die Mask 1, 2, 3, 4. Du kannst sie also umordnen hier, siehst du das? Aber das wäre praktisch die komplette Zahl, so wie es ist. 1, 2, 3, 4. Hier werden die umgedreht. 1, 2, 3, 4. Da werden die Ziffern andersrum geschrieben. 3, 3, 3 nimmt er nur die Dreier. Nur die dritte. Von rechts immer. Okay. 1, 1. Also das ist 9. Dann die zweite 8. Und ja die 1. Minus ist interessant. Was ist das denn? Das negiert. Also du kannst Zahlen negieren mit dem Swizzle-Kommando. Das kann Register oder eine Nummer sein. Okay. Und 0? 0 ist 0? Das ist einfach 9. Okay. Mark L. Mark a line with a specified label. Mark is a pseudo instruction. It's not executed. Jump. Jump to specific label. T jump, F jump, kennen wir. Test. The phage. Compare the value of the first operand with the second value in the second operand. If they are equal, set the T register to 1, otherwise T register to 0. The same syntax is used for less than, greater than. Number keyword, always false. Keyword, 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 keyword. Also du kannst keine Nummer mit einem Keyword vergleichen. Das wäre immer falsch. Also keine Charakter mit Zahlen. Life cycle. Create a copy of this EXA and jump to the specified label in the copy. If an EXA is holding a file when executing REPL instructions, the file will not be copied and will remain held by the original EXA. Halt. Terminate EXA. Kill. Okay, können wir. Link. Traverse the link. Kennen wir. Host. Copy the name of the current host into the specified register. Mode. Toggle the M register between global and local mode. Void. Read and discard a value from the M register. Test the M register.
Create and grab a new file, grab, file, copy the ID of a held file into the specified register. Boah. Seek, camera, void, remove a value highlighted by the file cursor. Drop, wipe, test end of file hatten wir. Node. Any text following a node pseudo instruction will be discarded when compiling, allowing it to be used to write comments to document the code. Any text following a semicolon anywhere in the line will also be discarded. Anywhere on the line. Do nothing for one cycle. Random. Generate a random number between the first and the second operand. Inclusive and store the result in the third operand. Okay, das wird das Ganze alles, was wir haben. Lass uns doch mal gucken, was wir hier machen sollen. Hack your body to repair a damaged nerve in your arm. So about that left arm of yours. The medicine stops your condition from spreading, but it can't fix things like that. You will need to take care of that yourself. You mean hack my arm? Is this going to be weird? This is going to be weird. I don't know about that. I edit myself all the time. Okay. Also sie verändert sich selbst die ganze Zeit. Wir haben hier einen Nerv. Okay, read the value from the nerve connected to your central nervous system. Das ist unser zentrales Nervensystem. And relay it to the nerve connected to your arm. Clamping the value so that it never goes below 120 or above 50. Repeat ad infinitum, also unendliche Wiederholung. Since this task takes place inside the network you control, that is your own body, it is not necessary to leave no trace. Your access should be written to operate indefinitely. Note that nerve is a hardware register, not a file. You can use it directly in your code like any other register. Debugging the phage. For more information about phase, see debugging the phage. Gut, das lesen wir jetzt nicht, wir haben jetzt die ganze Zeit gelesen. Erstmal. Ich will auf jeden Fall einen zweiten haben. Der läuft immer zuerst. Muss er erstmal dahin. Hoffen wir, das ist richtig. Aha. Copy nur FM. Ich glaube, das war einfach mit U, ne? Weil es mal 4 sind. M nach Nerv. Das soll es eigentlich sein. Achso, wir müssen die Werte noch irgendwie kleiner machen. Okay, jetzt müssen wir bei dem hier testen, würde ich sagen. Weil der so viel laufen muss, der andere.
Not go below minus 21. Clump the value, yeah. So. Das müssen wir eben testen. Not found. Ja, das geht nicht. Ja, die Frage, kriegen wir das hier rein? Magnum Copy Nerve X. Ach, guck mal. What? Also, die können unendlich lang sein. Ist kleiner als 120. T-Jump. Low. Test X ist größer als 50. T-Jump. High. Und ansonsten Copy X nach M. Mark Low. $400. Ja, scheint es jetzt so. Wusste ich, dass man da so viel reinschreiben kann. Sollte eigentlich funktionieren. Ja, also nicht so schlimm. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir das verbessern können. Copy. So, lass mal überlegen.
Also müssen wir auf jeden Fall den... Wir brauchen den extra hier hinten. Warte mal, wie war das mit dem Kopieren? Create a copy of this extra... Copy the name of the current host into the specified register. Seek. Immer gut, also der ist eigentlich schon... Das ist eigentlich alles, was er machen muss, nichts anderes. Und hier haben wir jetzt alles in einen. Der muss auf jeden Fall den Test machen. Können wir den direkt aus F testen? Oder ist es der Wert weg? Wenn wir das einmal gelesen haben. So, Test Nerf. Copy Nerf, naja, minus 69. Nee, siehst du, hat er jetzt die ersten beiden hat er schon vergessen. Also das Test liest auch den Nerv aus, das können wir nicht machen. Also müssen es doch erst speichern irgendwo. Gucken, wenn wir noch ein extra machen. Gucken, ob die Operation wieder besser. Lass das mal machen hier mit einem Local. Das bringt gar nichts. Naja, wenn wir es. Ich hatte jetzt überlegt, wenn es jetzt außerhalb dieser Parameter liegt. Warte mal. Kann man einfach sagen, wenn es kleiner oder größer als 0 ist.
noch einen Test machen. Test X 120. Ist genau das gleiche. Oder halt gleichen. Das gleiche war. So muss man andersrum. So müssen wir es machen. So. Und weil das ist ja weniger. Muss man eigentlich weniger machen. So. Das ist größer als das ist. Da machen wir einen Test. Und ansonsten Copy X nach M. Und es sind immer noch so viele. Ansonsten geht er kaputt. Scheiße, das gleiche. War. So, mal gucken. 73 ist größer als minus 120. Jo. Minus 72 ist kleiner als 50. Dann geht er einmal durch. Ach. So, copy das rüber. Jump. Jetzt springt er dann nämlich nur raus, wenn Exceptions sind. So, 400.
genau gleich. Nur eine andere Logik. Muss aber was ganz Kluges geben, wo ich nicht drauf komme. Und wie das nervt mich hier. Was macht ihr? Minus 120, wie kann man denn das testen? Aber 170 addieren? Wenn wir 170 addieren, müssen wir auf jeden Fall positiv sein. Immer noch 2 Tests. Na, wo ist der? Lass mal die Zine lesen. Okay, gut. Debugging the phage. Das ist ja, was wir hier gerade machen. Mystery disease known as colloquially as the phage that slowly turns the human body into computer parts sounds like the realm of science fiction or conspiracy theorists. But in this case, it's sadly all too real. The phage is known to the medical community as progressive neuroplastic dysfunction, which is outdated and not an accurate name at all, or the lesser used Wurzner syndrome. At first blush, turning into a computer may sound cool, like becoming a cyborg. Unfortunately, the phage does not turn your body into anything that resembles a working computer. If left unchecked, the phage leaves the body a lifeless amalgamation of purposeless circuitry. We know that people who use computers frequently are more inclined to get it, with all known incidents occurring in people who use computers for 8 hours a day or more. It spreads over the course of 6 to 18 months from the extremities, often the hands but occasionally the feet, towards the body's core, slowly replacing the body's cells with connected structures of a plastic-like substance containing semiconductive substructures. Also so langsam aber sicher verwandelt man sich in Kabel und so ein Krams. Currently, the best option for treating the phage is to cut away the affected tissue as fast as it appears, which is hardly an ideal solution. Several other treatments are in development. One off-label oral medication seems to be effective at slowing its spread, but it is
prohibitively expensive, and the majority of would-be patients Beyond this, understanding of the phage is still poor, so speculation has rushed to fill the gap. Claims that the phage is an escaped experiment from a secret government lab researching human-computer interface are unverifiable, as are any of the frankly silly ideas around the kind of mystical computer rapture where carbon and silicon life forms will join together to form a new higher form of consciousness. Also es ist keine entlaufende Regierungskrankheit oder so. One thing we can empirically test is the idea that the phage was indeed originally designed as a way to facilitate direct human-computer interfaces. As a graduate student at a respected medical school, I was able to use the lab to do a little off-the-books experiments of my own with an acquaintance afflicted with the disease. For obvious reasons, we are both going to remain anonymous. Interfacing the phage nodes is Exapunks. Perhaps the most interesting thing about phage-infected tissue is that it does in fact seem to provide interfaces that can be connected to with the shelf hardware debuggers. I used the Mid-Susan HDI 10 typically used to debug Exa-based embedded system for the experiment described here. Okay. Also hat irgendwie, man kann sich mit diesem Tissue dann verbinden und das programmieren, diesen neuen Stoff im Körper. By replacing the HDI 10's probes with conductive high precision tweezers, pincetten? Okay. I was able to connect the phage node cluster shown in the microscope image below. Each phage node was numbered as a small host with corresponding links between connected phage nodes. In the absence of proper link IDs, the firmware for the HDI 10 appears to auto-enumerate its own. New node, phage node, Neuron. Nerv, das haben wir gerade. Ne, sind 3 Nerven. It's known that phage nodes have an affinity to for nerve and nerve-like cells, disrupting neural behavior and causing the degenerative symptoms associated with the disease, further supporting the idea that the phage was designed to support human-computer interactions. Phage nodes connected to nerve cells present hardware registers in their corresponding hosts that allow the electric potential of the attached nerve cells to be measured, excited and suppressed. Units appear to be in millivolts. For the uninformed, nerve have a resting potential of about -70 millivolt, can spike up to around 50 millivolt when excited, and can fall as low as -120 millivolt when suppressed. Yeah. Injecting exas into phage nodes. Given this initial work, it seems like it should be possible to inject exas into phage nodes in a human host and program them to repair neural processes that have been disrupted by the growth of those very same phage nodes. I would like to try this next, but it is an obviously risky procedure and is frowned upon in the medical community. Hence, the need for secrecy here. It's unfortunate that a one-off custom therapy like this would be unlikely to get regulatory approval. I'm going to be making an attempt to perform this and will report back with more information. Also, er hat
im Medizinstudium oder so an der Universität einen Patienten gehabt oder einen Kollegen, der die Phage hatte, und die haben dann mit ihm haben festgestellt, dass wenn er sein HD10 mit dem Phage, mit dem neuen Gewebe verbindet, dem neuen Tissue, er mit den Phage Nodes kommunizieren kann. Und er will jetzt die Phage Nodes umprogrammieren, und das ist genau das, was wir gerade gemacht haben. Und das war eigentlich schon alles. Aber wie kann man das hier noch optimieren? Passiert, wenn wir noch einen machen. Ein globaler kann ich mit einem lokalen kommunizieren. Ja, das ist alles Müll. Weil wenn wir das nochmal zwischen einem anderen Exa hin und her kopieren, dann dauert es ja nochmal länger. Tamtam. Also die meiste Zeit sind die Nerven okay. Also wir müssen auf jeden Fall hier so einen Durchfalltest machen. Das war, glaube ich, besser. Nerv nach X. Ja, das hier, wenn die beiden okay sind, dann ist okay. Machen wir hier mal kein Gejumpe mehr. Schreib das mal um. So, und dann soll er einfach, wenn er da unten angekommen ist, Pulse Jump All. Ne? Das ist auf jeden Fall, der ist außerhalb, ne? Hm. Ansonsten ist er high. So. Also der guckt erstmal, ist es irgendwie außerhalb. Wenn das nicht der Fall ist, dann nimm den normalen Wert und spring zurück. Wenn wir jetzt bei Odd sind. Ist kleiner als 120. Wenn das nicht der Fall ist, spring nach High, ansonsten kopier das, jump zurück. High, kopier das, jump zurück.
400. Jump Ort. Close Tool. Oh nee, der Low funktioniert nicht. Was ist denn da schiefgelaufen? Ist kleiner als... Nein, ist es nicht. Der Tool. Was? Ach. Hinter nee. Ja, das sind beide Tests machen. Nee, sorry. Nee, das ist das gleiche. Alles das gleiche. Ja, alles das gleiche. Wird nicht besser. This hotfix should keep you useful, at least for a little while longer. I'm glad I don't have a body. I get used to it. Also sie ist froh, dass sie keinen Körper hat. If you say so. Seems like nothing but a hassle. Maybe one day, well, we can talk about that later. Okay. Ah! I broke the tab key. Stepping too much in Exodus. Ha. If you alt-click an instruction, it will run up to it and stop. Also you can breakpoint setzen, das wusste ich auch noch nicht. Super handy. What? I didn't know. Well, now you do. Too late for the tab key. Also mit Tab kann man anscheinend immer vorspringen. Können wir mal eben testen. Oh ja. Ich tappe gerade. Und Escape setzt zurück. Wenn ich jetzt hier Alt. Und dann springt er bis dahin. Und Alt bis dahin. Interesting. Sehr interessant. Okay. Close the last stop factory to produce peanut-free peanut blast bars. Okay. Das machen wir beim nächsten Mal. So, bis dann. Tschüss.